Hello dear students, I think all of you know very well. In the previous class we studied private sector, public sector and also global enterprises, how the industrial policy resolutions was implemented by the government also, and how we have these kind of public sector enterprises also, private organizations also, and partnership form of business organizations also, sole proprietorship form of business organizations are also operating in the Indian economy. Now we are going to study the next concept, that is forms of organizing public sector enterprises. It means how the government is going to organize the public sector enterprises. ಈಗ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಏನು ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ we need to organize those equipments or those resources which are necessary for the purpose of a production. ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು, ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಷಿನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್, all other resources which are necessary for the purpose of a production, that will be organized in a particular place where production takes place. Okay, so in the same manner here also the government is going to form such kind of enterprises which comes under the control of the government itself. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ಗಳನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ and in also in the economic activities of our country. ನೋಡ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟಿನ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಎಜುಕೇಶನ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ, insurance companies ತಗೊಳ್ರಿ. It means whatever the services provided by the government to us, and also the government's participation in business and in the economy or in the economy of our country or in the Indian economy ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. or the economic sectors of our country, definitely it requires or it needs some kind of organizational framework. ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವೀಗ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆರ್ಗನೈಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಾಟ್ ನಾವೀಗ ಆನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಆನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು. ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ. ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಆಂಕರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೇಟರಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಫುಡ್ ಕಮಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲನೂ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೇನೆ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ದಿ economic sectors of our country needs or it requires some kind of organizational framework. Then only it is possible for the government to
operate in a systematic manner in the economic sectors of our country. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ it is highly impossible to operate smoothly in the economic sectors of our country. I think you may have studied the what are the forms of business organizations will comes. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಯಾವ ತರನಾದಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಜಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ ಕಂಪನಿ ಆಗಿರಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ, ಏನು in the public sector. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, in the public sector how it grows ಅಂದ್ರೆ as it grows ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋದಂಗಿಲ್ಲ. as it grows ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೆಳೀತಾ ಹೋದಂಗಿಲ್ಲ. as it develops or as it grows ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗಿಲ್ಲ. the question arises in respect of ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆಳೀತಾ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಒಳಗೆ ಬಲಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ದ ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸಸ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೌ ದೀಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಹೋದಾಗಲೇ ಆಗ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ going to be organized, ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆರ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಟೇಕ್, ಯಾವ ತರನಾದಂಥ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇದು ಕೈಗೆತ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಟೇಕ್, ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ. ಹಂಗಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವರು? ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಓನ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಓನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ wholly owned by the central government and wholly owned by the state government also there. It means how these organizations should be formed, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, how these organizations should be organized or what form of organization it should take ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಅ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ in the formation or in the establishment of a public enterprises because the government is held responsible for the development of our country. So that's why the government plays an important role or the government plays a major role in the establishment of a public sector enterprises. So that's why ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ so that's why the government formed these public enterprises. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೌದಲ್ಲ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ದೀಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. And these public sector enterprises are governed or comes under the control of the government. But one question banda, sir ಹೆಂಗ್ರಿ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ but these organizations run by the people of the government itself. It means the government functions through these public sector enterprises through its people, its offices. It means the people, those who appointed by the government under some sectors, public sector organizations, the people those who are appointed in the public sector
enterprises appointed by the government. These peoples are going to take decisions on behalf of the government. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜನರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅವರು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್, ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಫೀಸಸ್ಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ದ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. What is the main objective of organizing public sector enterprises? Yes, definitely what we expect from that kind of organizations. We expect this much only. These organizations must contribute to the economic development of our country. ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಕೇಳೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ನಮಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಜನರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಆರ್ ಓನ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ and these public sector enterprises are accountability to the public itself, and these public sector enterprises are also run by the public funds. One the best example ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗ ಈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫಂಡ್ಸ್ ದಿಂದ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾವು. and these organizations or these institutions are also have a high degree of public accountability. ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಏನ್ ಪದ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ್ದು, ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೇ ಮಾಡಿದ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಹೌ ದೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ರನ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ನಡೀತಾವ್ರಿ? ದೇ accept the deposits from the public or they accept the money from the public or from the people of the society in the form of a deposit, and such deposits, okay, such deposits will be given to the other needy people in the form of a loan. ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ದುಡ್ಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೆಂಗ? ಠೇವಣಿ ರೂಪದೊಳಗಡೆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದುಡ್ಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ದವರು. ಆ ಹಣದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡ್ಡಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರ. ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತ ಬಂದಂತ ಲಾಭದೊಳಗ ಆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ. ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ. ಇದು ರೈಲ್ವೆ ತಗೊಳ್ರಿ, KSRTC ಬಸ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ರಿ. ಜನರು ಪ್ರಯಾಣಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಬಂದ ರೆವೆನ್ಯೂದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದರ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ರೆವೆನ್ಯೂ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಲ್ರಿ? ಎಸ್, ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಡನ್ ಬೈ ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರನಾದಂಥ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ some more explanations relating to this. Next ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ public sector may take any, okay, the public sector may take any particular form of organization. ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಥದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಂಥದನ್ನೇ ಅವ್ರೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. It means the public sector enterprises or the public sector may take, no, a public enterprise irಬಹುದು. A public enterprise may take any particular form of organization. ಹೌದಾ? ಯಾವ ತರನಾದಂತ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನು ಅವ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು? ಎಸ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಹೆಂಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ
But as per the requirement of the society, these public enterprises are established. ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And the suitability of a particular form of public enterprises depends on its requirements. And these public sector enterprises are established or formed with the general principles of the government. And whatever the departments or offices or any company or any organizations established or organized by the government, what we expect from that kind of organizations? Yes, definitely we expect the quality and the productivity, okay, the performance of a productivity and quality standards of such organizations. ನಾವೇನು ಬಯಸ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿನ ಬಯಸ್ತೀವಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾವು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಏನು ಕೆಲವೊಂದು ಏರಿಯಾದೊಳಗಡೆ ಈಗ ಅವರು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮೇ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹೇಳಿದಾಗ, ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯೊಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯೊಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು, ಇನ್ ಸಮ್ ವಿಲೇಜಸ್, ಓಕೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಬಿಕಾಸ್ establishment of government hospitals will take more cost on those villages because of a population, because of less populations that village have. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಜನರ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅದು ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಉಳಿದ ಟೈಮ್ಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ದವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ದವ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Partnership form of business organizations are also there. They are also providing the services to the people also, and they are also operating in the Indian economy also. Okay, then we will move on to the next. The forms of organization, okay, which public enterprise may take are as follows ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ತರಹದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, this table will indicate you, or this table will show you what are the public sector, okay, departments ಬರ್ತದ, statutory corporations ಬರ್ತದ, ಕಂಪನಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವಾಗ ಹೇಳಿದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಿಫೋರ್ ನಾವೀಗ ಇದನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ is called as a mixed economy because the Indian economy is divided into two types, okay. Privately owned organizations are also operating and public organizations are also operating in the Indian economy. So that's why when or where privately owned and government owned business organizations are operating in the economy, then we call it as it is a mixed economy. So Indian economy is divided or classified into two sectors. One the private sector ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು public sector ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. In case of a public sector or public sector ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಬರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ departmental undertakings ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. Departmental undertakings. The second form of public sector ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ statutory corporations ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ZOVP ಅಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಸ್ಟಡಿಡ್ 1 2 3 4 5, but you are not studying about the multinational corporations. ನೋಡಿ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಬರ್ತದೆ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬರ್ತದೆ,
ಜಾಯಿಂಟ್ ಹಿಂದೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಕಂಪನಿ ಇನ್ ದಟ್ two companies will comes. You already studied that one is a public company and another one is private company, and the last one is MNC, multinational corporations we call it as. So now we are going to study the first one, that is departmental undertakings. Departmental undertakings ge ಏನೇನು ಬರ್ತದೆ ಈ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, obviously the introduction, and then we will move on to the characteristics of departmental undertakings also, and the merits and the demerits of departmental undertakings. So departmental undertakings, first one yes, these departmental undertakings are the oldest. These undertakings or the departmental undertakings are the oldest and most traditional form of business enterprises or departmental undertakings. Next, head of the organized public sector units. These are established by the ministry. These departmental undertakings are established by the Ministry of Government, and these departmental undertakings are considered as a part of the ministry itself. Andre the Ministry of Finance or the Ministry of Government irbodu, Railway Department ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ, ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ part of the ministry, or it is considered as the extension of the, or it is a major subdivision of the departments of the government. Now sir, ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾವ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ, the government functions through these departments. ನೋಡಿ, the government functions through these departments ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತ್ರಿ. ಇದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ functions through these departments, and whatever the activities undertaken by these departments are become the integral part of the functioning of the government. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ process or whatever the systems followed by these departments, these activities are considered as an integral part or a vital part of the functioning of the government itself, and these departmental undertakings comes under the control of the ministry itself, according to whether it is a state or whether it is a central. And don't think that these departmental undertakings are not constituted as autonomous. Yes, the people, those who are working under those departments, those departments, they are called as government employees, the government officers, and these departmental undertakings are headed by the department heads. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ರಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದ, ರೈಲ್ವೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐತಿ, KSRTC ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದ, KHDC ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದ, ವಾಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐತ್ರಿ, ಹೌದಾ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದಾವು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ರು ಇದು, ಅದು KSRTC ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದು ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ.